Good day, magandang araw, madayaw na adlaw kamayuhurot. So today I am going to interview my father regarding on his experience about getting a loan. So let's ask him. Let's go. Pa, kasuway na ka mag-loan pa or mangutang? Oo, kasuway na. Asa dapit? Sintaloy Diaz, Unsa man na siya na akuan? Arawan? Arawan. Tapos pila man iyang interest kung mangutang ka? 8%. 8% kada utang. Oo. Tapos, kano sa mga magbayad? Kung sa may kuan niya? Inadlaw. Inadlaw ang magbayad ka. Oo. Cash? Cash. Cash mo magbayad. Pila man po ang adlaw? Depende sa imong utangon kung 5,000, 180 ang adlaw. Kung 10,000, 360 ang adlaw. Tapos, unya kung dili ka makabayad ayon. Kaya lang ikaw mo bayad ka para good kuan ka niya, good customer. Unya, nakatabang po ng pagpangutang. Oo, katabang kay butang ta, magpadala kong kwarta sa akong mga anak. Makapadala na yung ko. Anak ako'y makuha nga kwarta nga cash. Mara to, wala ilain yung utanganan. Wala kay lain. Wala na kay dili man ko mangutang sa lain nga utanganan kay dako ang porsyento nila dito tag 12%. Usa, ha? Unya, kapila naman ka ng utang dito. Kaliman na. Balik-balik na baya ka. Oh, balik-balik na ako kay good customer ang ko niya, good player man ko. Sana all. Mara to. After having an interview with my father and upon hearing those answers, I have learned that my father have been getting a loan multiple times from the same person or institution, which is the Arawan, because of its smaller interest na 8% lang compared to other institution na 12%. According to Papa, nagautang siya sa Arawan, which is na ay interest rate na 8%. So, example, mangutang ka og 5,000 pesos. So, kay Arawan man, so inadlaw imuhang bayadan, which is 180 pesos cash basis. And nangutang lang siya to sustain the daily needs and the needs of his daughters. So my learnings about credit and collection is that credit institution is a big help to our economy to generate funds and also to us individuals and businesses to meet our financial needs, especially if there is an emergencies. So kana lang, that would be all. Thank you.